tenemos el honor de saludar a Víctor Gao. Él es el portavoz autorizado del Partido Comunista para la W. Comenzó su carrera política como asistente personal de Deng Xiaoping, que tras la muerte de Mao gobernó la China hasta 1993. Ha trabajado con muchos puestos públicos, especialmente en la Cancillería. Ha sido un hombre clave en las relaciones con los Estados Unidos. El Congreso del Partido Comunista, que le da 5 años más a Xi Jinping, pues es la noticia del momento. La primera pregunta al señor Víctor Gao, repito, portavoz autorizado del Partido Comunista, Ana, es la siguiente. El futuro económico del mundo depende de lo que decida el señor Jinping. En cualquier sentido, de él dependerá el futuro económico del mundo. ¿Cuál cree él que es el modelo económico que quiere el señor Jinping para estos 5 años que va a gobernar? Good morning, Mr. Gao. Thank you very much for your time today at W Radio. And we wish to begin this interview by asking you about the economic future of the world. To many people, the economic future of the world depends on what Xi Jinping does, what his actions are. And based on that, we want to ask you, what is the economic model that you believe Xi Jinping wants to follow for the following 5 years? Thank you very much. China is right now in the middle of the very important 20th Party Congress. President Xi Jinping made his very important speech, which is right now analyzed by all the more than 2,300 party delegates, as well as the whole Communist Party of China and the whole nation in China. I think the new party committee, central committee, which will be formed at the end of this Party Congress, will rededicate China to continued reform and opening to the outside world. China by now is already the second largest economy in the world, and the largest economy, if we use purchasing power parity as the benchmark, China is the largest trading nation, the largest manufacturing nation, and China's industrial output combined altogether is larger than the United States, Germany, and Japan all together. So you can see that China is a major force promoting greater globalization and multilateralism in the world. I think President Xi Jinping, the new Central Committee, as well as the whole country in China, want to promote peace and oppose war. We do not want to see another Cold War descending onto the world. We want to see more and more countries get along with each other despite of all their differences, and a united world led by the United Nations will be a better tomorrow for mankind. Bueno, China está en el medio ahora mismo del Congreso del Partido Comunista. Xi Jinping dio su discurso que está siendo analizado por toda la nación, por toda la China y por todo el mundo. Cree que el nuevo partido y el comité que se va a formar tras este Congreso va a continuar a hacer las reformas que China quiere hacer y seguir con esa apertura al mundo. China es la segunda economía del mundo y la más grande si se miran ciertos sectores en específico. Si se compara esos sectores, puede ser la más grande del mundo, incluso que la de Estados Unidos, Alemania y Japón. China promueve la globalización, el multilateralismo y esa apertura al mundo, así que nos dice que lo que busca China es simplemente promover la paz, oponerse a la guerra, no quiere que se convierta o que haya otra guerra fría y quiere que muchos más países tengan relación con China y llevarse bien unos con otros a pesar de las diferencias, y esta unión que busca el mundo se puede hacer a través de las Naciones Unidas, así que ese es el enfoque que cree que le dará China tras este Congreso. Señor Gao, desde Beijing, sobre el conflicto con Estados Unidos en Taiwán. El partido Kuomintang de Taiwán parece favorable a la reunificación y el Partido Comunista en Beijing quiere la reunificación. Mi pregunta ¿es posible una reunificación de China y en qué términos?
Speaking about the conflict with the United States and the discussion of Taiwan and the reunification, we want to ask you, is it possible, in your opinion, a reunification of China, and in what circumstances, under what conditions? This is a very important question. No bilateral relations in the world of today is more important than China-U.S. relations. In recent years, the United States has increasingly adopted an anti-China, hostile to China policy, which is detrimental to the fundamental interest of not only the Chinese people, but the American people as well. And from the U.S. perspective, this Taiwan card, that is to promote separatism and independence of Taiwan, is increasingly an important card as far as the United States is concerned. However, allow me to emphasize that all countries in the world recognize that there is only one China, and Taiwan is part of China, and all the international organizations recognize the same one China policy. And the United States simply have no way of achieving separatism and independence of Taiwan. So I believe that peaceful unification will still be the best outcome for the relations between the two sides of the Taiwan Strait. And because the civil war in China in 1949 never ended, so if anyone really wants to promote separatism and independence of Taiwan, they may actually promote for the resurrection of the unfinished civil war. This will not be good for China as well as for any other country in the world. I hope all of us, all the countries in the world, will promote peace in the world and promote the peaceful reunification of the Taiwan issue. Nos dice que es una pregunta muy importante porque las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China cumplen un momento muy importante. Estados Unidos ha adoptado una política hostil hacia China en los últimos años y eso no solo perjudica a los chinos, sino también a los estadounidenses. Nos dice que desde la perspectiva de los Estados Unidos y la relación que tiene con China, este conflicto con Taiwán y de querer su independencia, solo o lo único que logra es alejar a ambas naciones, a los demás países, y separar esas relaciones bilaterales. Entonces todos a nivel internacional reconocen una sola China, todos reconocen la política de una China única a nivel internacional, y la comunidad internacional lo reconoce así. Estados Unidos no tiene forma para él de lograr ese separatismo o esa separación de Taiwán. Cree que la reunificación es lo mejor para la relación entre ambos países y también para el estrecho de Taiwán. Nos dice que la guerra civil de 1949 quedó un poco inconclusa, entonces hay que más bien buscar la paz en el mundo, y la reunificación es la manera de lograr esa paz, porque por el contrario se puede revivir esa guerra civil y eso nadie lo quiere, no es bueno para la China y no es bueno para el mundo. China está sufriendo la mayor crisis económica en 40 años y, añadiendo a raíz de esto, el crecimiento económico bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping ha sido inferior al de los presidentes anteriores. Ni siquiera con esta situación esto puede hacer peligrar el liderazgo del presidente Xi Jinping. Right now, China is facing a huge economical crisis, and the economic outcome with Xi Jinping has, not been as good as with previous leaders. Not even this economic crisis could threaten his leadership of China. Allow me to put things in the framework of reality in China. The Chinese economy does suffer some headwinds because of many reasons. However, if you compare the Chinese economic development with that of any other major economies of the world, including the United States, Japan, Britain, Germany, France, Italy, you name it, for example, and many other European countries, then China is actually still doing very well. Its growth rate is very high, very dynamic, and China has all the political commitment, mobilization capabilities, and the financial resources to really identify new growth
paradigm for China. And therefore, those stories about crisis in China, economically speaking, is really blown out of proportion. And I'm pretty sure that by the end of this year, the Chinese economic growth will still be more than 4%, and that will make China one of the fastest growing economy among all the leading economies in the world. Don't forget that the Chinese economy is already the second largest in the world, and if we use purchasing power parity, Chinese economy is already 130% that of the United States. So the overall size of the Chinese economy is staggering, and the growth momentum in China is expected to last not only for the few years to come, but for several decades to come. So I hope you will be very optimistic about the growth potential in China. Bueno, él le gustaría decir que la realidad es distinta a la que se quiere plantear a nivel internacional. Obviamente la economía china ha sufrido por diferentes razones, pero si se compara el desarrollo de la economía china con otras economías del mundo, como la de Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido o cualquier otro país europeo, por ejemplo, a China le ha ido muy bien, tiene una economía muy dinámica, tiene varios recursos para identificar oportunidades de crecimiento. Entonces esas historias de que la crisis económica en China está, se está saliendo de proporción, pues no es así. Esas historias no son ajustadas a la realidad. Al final de este año se espera que crezca el 4% y sería la economía de las potencias que más habrá crecido comparadas con otras en el mundo, y pues como nos decía, es la primera o la segunda economía más grande del mundo y más grande que los Estados Unidos incluso. Entonces se espera que siga así. Ellos son optimistas y creen que el mundo debe serlo también ante el potencial que tiene China por su crecimiento económico. Ahora, nuestro invitado nos ha dicho que el gobierno chino busca promover la paz en el mundo. Sin embargo, en los últimos años viene invirtiendo más del 4% de su PIB en defensa, en armas. ¿No es esto contradictorio? You have mentioned that the Chinese government wants to promote peace in the world, but it's valid to comment that in the past years, China has invested close to 4% of its GDP in weapons and defense arms. Isn't this contradictory? Absolutely not. If you look at China, China not only has the largest population in the world, but also faces very unique and difficult international relations. For example, unlike the United States, which only has Canada and Mexico as land neighbors, China has 14 land neighboring countries plus 6 maritime neighboring countries. In this sense, the geopolitical situation in China is much more complicated than probably any other country in the world. Secondly, given the fact that China does not have any military bases abroad except a very small military presence in Djibouti, which was designed to fight off piracy off the coast in Somalia, and China does have widespread international business interests in all corners of the life, China does need to have enough military wherewithals to defend its legitimate interest, not only in terms of defending China's sovereignty and territorial integrity, but also defending its legitimate business interests abroad. Thirdly, the United States, over the past several years, has viewed China as not only a competitor, but a rival or even an enemy, and is threatening to use force against China, not only vis-a-vis the Taiwan province, which the United States is continuously hollowing out the one-China policy, treating Taiwan is a sovereign, separate, independent country, rather than a part of China, which is the universal policy of the whole world. And China really needs to build up national defense to face off all these potential and actual threats so that no foreign country will ever be allowed to violate China's sovereignty and territorial integrity, including, for example, try to
tear Taiwan away from China, and no foreign country will be allowed to deprive the Chinese nation of their right of peaceful economic development. So you need to look at the overall challenges that China is faced with, and then you will conclude that whatever China is doing in terms of strengthening its military strength is the most reasonable and rational thing for China to do. Pues él nos dice básicamente que no lo cree así, no está de acuerdo con la afirmación que hizo Carol, porque China tiene la población más larga del mundo. Las relaciones que tiene China son únicas con el resto del mundo. Nos dice que Estados Unidos, por ejemplo, tiene apenas de vecinos terrestres a Canadá y a México, mientras que China tiene 14 vecinos terrestres y 6 marítimos. Así que la situación geopolítica que tiene China es mucho más complicada que otro país en el mundo. China no tiene bases extranjeras en el exterior, no tiene bases militares por fuera, excepto a una que hay para la piratería en Somalia de Butoy, y nos dice que pues ellos deben tener esa capacidad de defenderse para, obviamente, pues defenderse proteger su soberanía, su integridad, y también proteger la posibilidad de ellos tener negocios y una economía muy fuerte por fuera de sus fronteras. Nos dice que Estados Unidos los últimos años ha visto a China como un competidor, y no solo como un competidor,